Hello friends, in last lecture we saw the kinetic energy, potential energy and total energy of the particle executing the simple harmonic motion. In that case, we find the expression for the potential energy and kinetic energy with respect to displacement. म्हणजेच काय आपण मागच्या लेक्चरमध्ये फाइंड आउट केलं होतं, तर पोटेन्शियल एनर्जीसाठी आणि कायनेटिक एनर्जीसाठी आपण एक्सप्रेशन फाइंड आउट केलं होतं विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. म्हणजेच काय, जर समजा माझ्या हा सिंपल पेंडुलम आहे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्झिक्युटिंग करत आहे, तर ज्यावेळी इनिशियल हा सिंपल पेंडुलम हा बॉब हा मेन पोझिशनला असणार आहे ज्याचं मास m आहे. ठीक आहे, मी हा पार्टिकल डाव्या साईडला पुल केला. ठीक आहे, ठीक आहे, विथ डिस्टन्स x मीन्स डिस्प्लेसमेंट x. मग जर समजा मी ज्यावेळी डाव्या साईडला पुल केला तर एक पर्टिक्युलर डिस्टन्सला x किंवा ॲट अ मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड x आणि मी सोडला आणि तो असा मूव्ह होणार आहे आणि तो इकडे येणार आहे. तो या पर्टिक्युलर डिस्टन्सला, सपोज इथं डिस्टन्स आहे x, तर या पर्टिक्युलर डिस्टन्सला त्या त्या पर्टिक्युलर डिस्प्लेसमेंटला, सॉरी नॉट अ डिस्टन्स, ॲट अ पर्टिक्युलर डिस्प्लेसमेंट द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल काय असेल यासाठी आपण एक्सप्रेशन फाइंड केलं. सिमिलरली ॲट अ पर्टिक्युलर पोझिशन or at a particular displacement from the mean position, that is suppose here is one point, ठीक है, and which has a distance dx, okay, which has a distance dx. So at small distance dx, what is the potential energy of the particle, त्यासाठी आपण हे एक्सप्रेशन फाइंड आउट केलं होतं. सिमिलरली आपण द स्मॉल डिस्टन्स dx साठी आपण कायनेटिक एनर्जीसाठी एक्सप्रेशन फाइंड आउट केलं होतं. म्हणजेच आपण मागील लेक्चरमध्ये पार्टिकलची पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी प्लस टोटल एनर्जीसाठी आपण काय केलं होतं, एक्सप्रेशन फाइंड आउट केलं होतं. म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे जशी डिस्प्लेसमेंट चेंज होईल तर तसे पार्टिकलची पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी कशी चेंज होते याच्यासाठी आपण एक्सप्रेशन केलं होतं. त्याच्यावरून आपण ग्राफवरून सांगितलं पण होतं, ॲट द मेन पोझिशनला पोटेन्शियल एनर्जी झिरो असते, व्हाईल कायनेटिक एनर्जी मॅक्झिमम असते. तर मागच्या वेळी आपण जे एनर्जी काढली होती ती विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट होती, म्हणजेच विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होती. म्हणजे ॲट मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट मीन्स दॅट इज वी कॉल्ड ॲज अ अँप्लिट्यूड. जर अँप्लिट्यूडच्या ठिकाणी जर बॉब असेल किंवा पार्टिकल असेल तर त्याची कायनेटिक एनर्जी किंवा त्याची पोटेन्शियल एनर्जी किती असणार आहे किंवा त्याची टोटल एनर्जी किती असणार आहे हे आपण फाइंड आउट केलं होतं. सेकंड, सपोज मेन पोझिशनला जर पार्टिकल असेल तर त्याची कायनेटिक एनर्जी किंवा त्याची पोटेन्शियल एनर्जी किंवा त्याची टोटल एनर्जी किती असेल हे आपण फाइंड आउट केलं होतं. म्हणजे आपण काय केलं होतं, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. म्हणजे एक पर्टिक्युलर पोझिशनला पार्टिकल असेल तर त्याची, म्हणजे विथ पर्टिक्युलर डिस्प्लेसमेंटला पार्टिकल असेल तर त्याची कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी किती असेल हे आपण फाइंड आउट केलं होतं. ओके, नाउ in this lecture we find out the average energy over a period. Now in this lecture we find out the average kinetic energy, average potential energy in simple harmonic motion over a period. म्हणजेच एक कंप्लीट पिरियड मध्ये जर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्झिक्युटिंग करत असेल तर त्याचा एक जो कंप्लीट पिरियड असेल, जो त्याचा एक टाइम पिरियड असेल, त्या कंप्लीट टाइम पिरियड मध्ये त्याची अवरेज पोटेन्शियल एनर्जी किती असणार आहे, अवरेज कायनेटिक एनर्जी किती असणार आहे आणि अवरेज टोटल एनर्जी किती असणार आहे हे फाइंड आउट करणार आहोत. आणि त्यासाठी जे आपण एक्सप्रेशन फाइंड आउट करणार आहोत ते आपण आजच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. ठीक आहे, तर त्यासाठी आपण एक सिंपल पेंडुलम कन्सिडर करू जो एक्झिक्युटिंग करतो सिंपल हार्मोनिक मोशन. पहिला आपण काय करू, सिंपल पेंडुलम ॲज शोन हियर वी कन्सिडर द सिंपल पेंडुलम कन्सिडर केलेला आहे विच एक्झिक्युटिंग इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक आहे, आणि त्या सिंपल पेंडुलम च्या बॉबचं इन सिंपल पेंडुलम
mass of the bob is m. Mass of the bob is m, and the force constant of the thread is k. So, okay, k. Now I pull this bob from its mean position to left extreme. That is, first I displaced this bob from its mean position to left maximum. Okay, and then I release it. Then what happened? First, this bob goes here, that is mean position. Again it goes to right maximum. Okay, and again it comes back to mean position, and again it come back to left minimum. So when bob is released from here, it goes to here and come to again this point. Then we said the bob completed one cycle. Then we said the bob completed one cycle, and and the time required to complete one cycle, and the time required to complete one cycle, we called it as a time period of the oscillation. And the time required to complete one cycle, then the time required to complete one cycle is called as a time period of the simple harmonic motion. So suppose in this example, that is simple pendulum, it has a time period t. It has a time period किती आहे तर t आहे. ठीक आहे. सो हा बॉल आहे, आपण जेव्हा मेन पोझिशन पुल करणार आहे आणि जेव्हा रिलीज करणार आहे, तर तो एक कंप्लीट सायकल एक सायकल कंप्लीट करण्यासाठी त्याला किती टाइम लागतो तर टी आहे. टी हा त्याचा काय टाइम पिरियड आहे. तर अशा वेळी आपण काय करणार आहे, अशा सिस्टमचा आपल्याला पोटेन्शियल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी अँड टोटल एनर्जी काढायची आहे. त्यालाच आपण काय म्हणतो, ॲव्हरेज एनर्जी, average potential energy, or average kinetic energy, or average total energy of a particle executing in the simple harmonic motion over a period. ओके, म्हणजे एक कंप्लीट पिरियड झाल्यानंतर, म्हणजे एक कंप्लीट पिरियड मध्ये त्या पार्टिकलची कायनेटिक, पोटेन्शियल आणि टोटल एनर्जी काय असणार आहे हे आपण या लेक्चर मध्ये फाइंड आउट करणार आहोत. तर आपल्याला माहित आहे, इन जनरल द पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k² sin square omega t plus alpha, and kinetic energy is equal to 1/2 k² cos square omega t plus alpha. Okay, now we want to find the average energy. Now we want to find average energy. First we find the average potential energy. First we find the average potential energy. First what we find? The average potential energy. So average potential energy. Okay, first we find the average potential energy. Now तर कशी फाइंड करणार आहे अवरेज पोटेन्शियल एनर्जी? काही आयडिया आहे मित्रांनो की आपल्याला पार्टिकलची पोटेन्शियल एनर्जी माहिती आहे, कायनेटिक एनर्जी माहिती आहे, पण आपल्याला अवरेज पोटेन्शियल एनर्जी फाइंड आउट करायची आहे. तर कशी फाइंड आउट करणार आहात, आपल्याला काय आयडिया आहे का? नाही. तर मित्रांनो एक आपल्याकडे जनरल फॉर्म्युला आहे अवरेज एनर्जी फाइंड आउट करण्याचा, तो पहिल्यांदा पाहू आणि त्यानुसार आपण अवरेज पोटेन्शियल एनर्जी, अवरेज कायनेटिक एनर्जी पाहू. तर पहिला फॉर्म्युला काय आहे तर suppose I have a function fx. Is equal to sin x. I have one function that is fx is equal to sin x, and we want the find its average energy in the limit a to b. काय आहे आपल्याकडे, तर माझ्याकडे एक फंक्शन आहे fx is equal to sin x, आणि मला त्याची काय करायचे ॲव्हरेज एनर्जी काढायचे
ओव्हर लिमिट ए टू बी. तर याच्यासाठी एक जनरल फॉर्म्युला आहे. तर काय आहे, तर याची ॲव्हरेज व्हॅल्यू म्हणतो आपण. ॲव्हरेज व्हॅल्यू जर काढायची असेल तर त्याच्यासाठी ते डिनोट करतो ॲव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ एपेक्स. आणि त्याच्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे. काय फॉर्म्युला आहे, तर 1/b मायनस ए. इथे लिमिट काय आहे, लोअर लिमिट ए आहे, अप्पर लिमिट बी आहे. सो दॅट इज साठी आपल्या ॲव्हरेज व्हॅल्यूसाठी काय फॉर्म्युला आहे, ॲव्हरेज व्हॅल्यू दॅट इज ॲव्हरेज एफएक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट इंटिग्रेशन ऑफ lower limit to upper limit, that is apex dx. This is a general formula of the find the average value of any function. Okay, this is a general formula. Now by using this formula we calculate the average value of potential energy over a period and average value of kinetic over a period, and then final average value of total energy. We use this formula. Okay, so we know in this system the time period of the system is t. means maximum time period कितना है, means upper limit काय असणार आहे आपल्या सिस्टम मध्ये, upper limit असणार आहे t. ओके, and लोअर लिमिट काय असणार आहे, लोअर लिमिट कुठला असणार आहे, जेव्हा मी बॉल मेन पोझिशन इथे पुल करणार आहे आणि इथून रिलीज करणार आहे. आणि इथून रिलीज त्याचा टाइम किती असणार आहे, t0, कारण t0 ला आपण रिलीज करणार आहे. सो लोअर लिमिट काय असणार आहे आपल्या सिस्टम मधलं, लोअर लिमिट 0. ओके ओके. सो now first we calculate the average potential energy. Okay, so we know that this is a general formula. Okay, so we have which function, potential energy, this function. Okay, this function. Okay, and we want to do the average value of it over a period in a limit 0 to t, in a given limit 0 to t. आपल्याला काय करायचं आहे, average value of potential energy over a period in given limit of 0 to t ॲव्हरेज व्हॅल्यू काढायची आहे. बरोबर आहे. मग आपल्याकडे कसं काढणार आहे, आपल्याला मध्ये एपेक्स म्हणजे काय आहे, हे आहे. ओके, त्याची ॲव्हरेज व्हॅल्यू आपण कशी डिनोट करतोय, तर ॲव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी रिटर्न बाय यू बार. ओके, नाउ माझ्याकडे एपेक्स काय आहे, दिस यू. ओके, अँड द ॲव्हरेज व्हॅल्यू हाऊ कॅन राईट इट, यू बार और यू. ओके ओके, नाही अगेन नेक्स्ट काय करणार आपण, फॉर्म्युला काय, तर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. वी नो व्हॉट इज अप्पर लिमिट, टी. माझा टाइम पिरियड ऑफ द सिस्टमचा टाइम पिरियड आपण किती कन्सिडर केलेला आहे, टी. ठीक आहे, मीन्स 1 डिवाइड बाय टी अप्पर लिमिट मायनस ए मीन्स लोअर लिमिट मायनस 0. ओके ओके, then integration what is the lower limit, 0, upper limit t, integration of what, my u is what u is 1/2 k square sin square omega t plus alpha. Okay, this is from using this basic formula we written this average value of potential energy. Okay, now we solve it. What happened, we know here u bar is equal to 1 divided by t minus 0 1 upon t. Okay, now in this integration part, 1/2 k square is constant quantity. We take it as a out of integration, so we get 1/2 k square integration of 0 to t sin square omega t plus alpha.
Okay, okay, okay. So what is the simplification again? It written as u bar is equal to 1 1 divided by 2t. सिम्प्लिफाय करल्यानंतर आपल्याला भेटणार आहे के स्क्वेअर 0 to 2 sin square omega t plus alpha. Okay, now we erase this because board is too small. Okay, now again what is simplification? So the k u bar is equal to 1 upon 2t k square integration of 0 to t sin square omega t plus alpha. Now we know that we use another general formula. First we find the integration of this. What happened is equal to 1 upon 2t, okay, k square, okay, k square. Now in this quantity integration of sin square omega t plus alpha. So integration means integration of sin square theta. What integration of sin square theta is cos square theta over a time period. means काय येणार आहे आपला इंटिग्रेशन ऑफ sin square theta. आपल्याकडे काय इंटिग्रेशन ऑफ sin square ओमेगा टी प्लस अल्फा. याचं म्हणजे सिम्प्लिफाय इंटिग्रेशन ऑफ sin theta काय इंटिग्रेशन ऑफ sin theta is cos square theta. Okay, okay, and cos square theta means what happened? The cos square omega t plus alpha. Or in again other way, in other way, suppose if you find the integration of sin square theta, integration of sin square theta or sin square omega t plus alpha over time period 0 to 2, we get in your book it does not give they give direct value, but you find this value of integration of sin square omega t plus alpha, we get 1 upon 2. जर तुम्हाला ह्याची व्हॅल्यू बघायची असेल तर तुम्ही यूट्यूबवर पण बघू शकता. एनी फंक्शन sin square x, the value of sin square x over a period जर तुम्ही टाकलं तर तुम्हाला यूट्यूबवर व्हॅल्यू भेटेल. sin square असेल किंवा cos square असेल तर यांची जर व्हॅल्यू जर तुम्ही काढली ओव्हर अ पिरियड टी और ओव्हर एनी पिरियड तर तुम्हाला व्हॅल्यू किती भेटणार आहे 1 अप. त्यासाठी एक पेज डेरिव्हेटिव्ह आहे ते आपल्या सिलेबस मध्ये नाही आहे. तर इंटिग्रेशन ऑफ दिस इंटिग्रेशन ऑफ 0 टू टी sin square ओमेगा टी अल्फा. इथे काय असणार आहे? पहिल्यांदा इंटिग्रेशन ऑफ sin square ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस इंटिग्रेशन ऑफ फंक्शन मीन्स टी. ओके, इंटिग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टी that is sorry, we write here dt. Okay, so integration of this omega t, we write this as a omega t. Okay, so what is the first integration? The first integration sin square omega t plus alpha, and again integration of function that is this t. So when we find the integration of sin square omega t plus alpha, we get over a period 0 to t, we get value 1 upon 2, and the integration of this t value, it gives t. Okay, it gives t, that is t 0 to t, it gives again, here we can write 1 to t k square 1 half t minus 0, it becomes 1 to t k square 1 half into t. Okay, means first the integration of 0 to t sin square omega t plus alpha into dt. याचं जर आपण इंटिग्रेशन सॉल्व केलं तर कसं इंटिग्रेशन करणार आहे? फर्स्ट
मेन फंक्शनचं इंटिग्रेशन सॉल्व करणार आहे. दॅट इज साइन स्क्वेअर ओमेगा टी प्लस अल्फा. तर साइन स्क्वेअर ओमेगा टी प्लस अल्फा याचं जर आपण इंटिग्रेशन केलं कुठल्याही साइन स्क्वेअर किंवा कॉस स्क्वेअर व्हॅल्यूचं तुम्ही इंटिग्रेशन काढलं ओव्हर अ पिरियड तर तुम्हाला त्याची व्हॅल्यू किती भेटते 1/2. यासाठी आपल्याला एक पैचं डेरिव्हेशन आहे ते आपल्या बुकमध्ये नाही आहे त्यामुळे आपण ते फाइंड आउट करणार नाही. पण तुम्ही जर यूट्यूबवर जर बघितला व्हिडिओ तर तुम्हाला समजेल की एनी फंक्शन दॅट इज द साइन स्क्वेअर or any function not the sin square x or cos square x, the integration of sin square x or cos square x over a period gives the value 1/2. तर तुम्ही यूट्यूबवर सर्च केलं the value of average value of the sin square theta or cos square theta over a period तर तुम्हाला किती त्याच्यासाठी एक पेज डेरिव्हेटिव्ह आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला किती व्हॅल्यू भेटते तर 1/2. साइन स्क्वेअर साठी ते 1/2 भेटते, कॉस स्क्वेअर साठी 1/2 भेटते. तर आपण ते व्हॅल्यू म्हणजे डेरिव्हेशन डिराइव्ह नाही करता आपण डायरेक्ट काय करणार आहोत त्याची व्हॅल्यू पुट करणार आहोत. दॅट इज इंटिग्रेशन ऑफ 0 to t sin square omega t plus alpha into dt gives first main integration of main function. ओके, व्हॉट इज द मेन फंक्शन साइन स्क्वेअर ओमेगा टी प्लस अल्फा याचं इंटिग्रेशन आपल्याला काय व्हॅल्यू देणार आहे ओव्हर अ पिरियड टी तर 1/2. ओके, अगेन the integration of function of function means this t, integration of this t gives the value of the integration of t, integration of 0 to t dt what gives the t 0 to t is equal to t minus 0 gives d. This t become from this formula. So first we find the integration of main function and then second we find the integration of function that is t. Okay, from this we get t. So put this value and we get what we get u is equal to 1/2 k square, that is the integration of sin omega t plus alpha, that is the main function. Integration of main function gives 1/2 and the integration of function that is the function of this t gives the value t. From that we get the 1/2 t k square 1 minus 1/2 आता आपण पुट केलेलं आहे तिथे लिमिट that is t minus 0 we get what t minus 0 t. So 1/2 t k square 1/2 t. Now this t get cancelled, what we get 1/2 k square 1/2. Okay, now this 1/2 what happened, the average value of potential energy gave 1/4 of kx square. Okay, so this is the expression for the average value of potential energy over a period. Okay, so this gives the average value of potential energy. Now we find the average value. Now we find the average value of kinetic energy. Now we find the average value of kinetic energy. Okay, over a period. Okay, over a period. Okay, now similarly in potential energy we use same formula. That is how can find the average value of potential energy, which is given k bar. Okay, k bar. Look, we know the value of kinetic energy is 1/2 k square cos square omega t plus alpha. This is the value of kinetic energy. So from this value we calculate the kinetic energy. Okay, average value of kinetic energy. Now how it denoted? It denoted as a k bar, or average value of k, that is kinetic energy. Now we use the similar formula which is used in last expression. That is how can we calculate the integration of this function over a period 0 to t. So 1/2 k square cos square omega t plus alpha. Okay, again
though we use the same basic formula, that is the if I have fx, then it average value कशी केली होती आपण सेम फॉर्म्युला यूज करणार आहोत fx इंटिग्रेशन ऑफ a to b ओके fx dx हा जो जनरल फॉर्म्युला आहे जो ॲव्हरेज व्हॅल्यू करण्यासाठी यूज केला जातो तो आपण सेम जनरल फॉर्म्युला यूज करणार आहोत सो ओके ओके तो सेम जनरल फॉर्म्युला यूज करणार आहोत आपण तर तो जनरल फॉर्म्युला यूज केल्यानंतर आपल्याला काय भेटणार आहे तर बघा आपल्याकडे काय कॉन्स्टंट आहे पहिल्यांदा लोअर लिमिट 0 आहे मग 1 डिवाइड b माइनस ए काय b काय आहे t आहे माइनस ए काय आहे 0 आहे ओके इनटू 0 टू t ओके 0 टू t 1 half k square cos square omega t plus alpha okay this give what would this give 1 upon t now we we know that 1 half k square is constant we taken it outside of the integration that is we get 1 half k square 0 to t cos square omega t plus alpha okay some mistake is there what is the mistake in last I think last derivation in also we cannot write here dt so please correct it as a please write here in expression for the average value of potential energy in that expression also we cannot write here dt so that is a mistake please correct this mistake by writing dt here so we write dt all here okay all here now first is simplify this what we get 1 by 2t k square 0 to t cos square omega t plus alpha dt okay okay now we find the we solve the this integration part what is first write 1 upon 2t k square okay now first integration of cos square theta okay integration of cos square theta is cos square omega t plus alpha over a period 0 to t gives the value in last lecture we I told you the cos square theta or sin square theta has average value over a period 1 by 2 so this give 1 by 2 again the integration of function means t gives the value of t okay so we get again this t cancel get cancel so we get 1 by 2 k square 1 by 2 which is nothing but the 1 by 4 k square this is the average kinetic energy of a particle executing the simple harmonic motion okay now we calculate the total energy average total energy of a particle executing the simple harmonic motion okay now what part C can the average total energy okay average total energy okay the average total energy E average or we can write E average notice the average total energy of a particle executing the simple harmonic motion over a period how can we write the E average or average total energy is equal to we know the average total energy is nothing but the sum of average potential energy plus the average kinetic energy okay so we know that we find the expression for the average potential energy and average kinetic energy what is we got
1/2 k square plus 1/2 k square. Okay, so what we get, k square 1/2 plus 1/2, sorry, so this is wrong. We know the average potential energy is 1/4 k square, and the average kinetic energy of the particle is also 1/4 k square. So we get k square, we first taken k square common, then k by 1/4 plus 1/4, what happened, k square 2/4, yes, that is the average total energy is equal to 1/2 k. Okay, this is the average total energy. This is average total energy of a particle executing the simple harmonic motion. From this equation we can also write as, we know the average total energy is half of its average potential energy or half of its average kinetic energy. We can see, we know that U is equal to 1/4 k square, and also k is nothing but 1/4 k square. So, and average total energy is 1/2 k square. From this three expression, this we can say that the average total energy is nothing but half of the average potential energy of a particle, or half of the average kinetic energy of particle. Okay, now we know that this k is nothing but, we know this k, we rewrite this equation, that what is that is we know omega is square root of k by m. So omega square is k by m. From this we got k is equal to omega square m. Now we put this value in this equation. What we will get? Average total energy of a particle executing the simple energy, executing the simple harmonic motion is equal to 1/2. Now we put this value of k from here. What is m omega square a square? This is the another expression of average total energy of a particle executing the simple harmonic motion. Okay, so for today's lecture we stop here.